ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു പീരീഡാണ് പ്രഗ്നൻസി കാലഘട്ടം. എന്നാൽ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചില മെഡിക്കൽ ചലഞ്ചസും നേരിടാറുണ്ട്. കാസർഗോഡ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മെഡിട്രാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് മെഡിട്രാക്കിൽ നമുക്ക് അതിഥിയായിട്ടുള്ളത് മാംഗ്ലൂർ AJ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻ്ററിലെ സീനിയർ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സംസ്കൃതി ഷെട്ടിയാണ്. മാം, വെൽക്കം. നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ, ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈഫ് പീരീഡിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില മെഡിക്കൽ ചലഞ്ചസുകൾ നേരിടാറുണ്ട്. അതിലൊരു വൺ ഓഫ് ദ കേസസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഹൈ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയും. നമുക്കിത് ഹൈ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസിയെ കുറിച്ച് കാസർഗോഡ് പ്രേക്ഷകരോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ഹൈ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസി, വാട്ട് ആർ ദ കോസസ്, ഹൗ ടു ഡയഗ്നോസിസ്, വാട്ട് ആർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഈ വിഷയങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us സ്റ്റാർട്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഹൈ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസി? എൻ്റെ ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഷീ ഓൾവേസ് യൂസ് ടു ടെൽ ദാറ്റ് എവറി പ്രഗ്നൻസി ഇസ് എ ഹൈ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസി. ബിക്കോസ് പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ women go through a lot of changes from the time of diagnosis of pregnancy. 9 മാസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. So it's not only during pregnancy, post pregnancy also women undergo change. So ഇപ്പോൾ high risk pregnancy എന്നെങ്കിൽ any pregnancy that causes any risk to the life of the fetus or the life of the mother, ആ pregnancy ഞങ്ങൾ high risk pregnancy എന്നെങ്കിൽ പറയാം. Now you just asked me, how do you diagnose high risk pregnancy? See, high risk pregnancy can again be divided into, like, if the patient who's got pregnancy മുമ്പേ അവർക്ക് risk factor ഉണ്ടാ ഇല്ല, or during pregnancy risk factor ഉണ്ടായിരുന്നു. So depends upon what type of high risk she is. If she has any high risk factors before she gets pregnant, automatically she'll fall into the high risk pregnancy group. Okay. Sometimes, see, pregnancy 9 months undayirnalla, at any point a pregnancy can become high risk pregnancy. Okay. So sometimes maybe 5th month 20 weeks ആയിട്ട് പിന്നെ BP വരും, hypertension. So adukku nammal pregnancy induced hypertension എന്നെങ്കിൽ പറയാം. Or പ്രമേഹം വരും, diabetes, adukku nammal gestational diabetes mellitus എന്നെങ്കിൽ പറയാം. So even problems with placenta, jarayu, placenta എന്നെങ്കിൽ placental problems വരും, or fetal growth nangalku not up to the mark, fetal growth restriction. So anything can happen during these 9 months. It's always a suspense. Okay. So but as doctors, it is our responsibility to detect it at the right time and treat it at the right time. Okay. See ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ ഏത് ഡിസീസിനും നമുക്കൊരു ചിലപ്പോൾ ചില ഏർലി സൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് വളരെ നേരത്തെ കിട്ടുന്ന ചില സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. ഹൈ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസിക്ക് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഏർലി സൈനോ, നമ്മളിങ്ങനെ കോഷ്യസ് ആകാണ്ടോ, അങ്ങനെ ഒരു സൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി സൈൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ? ഈ ഏർലി സൈൻസ് എന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ in pregnancy. Okay. Pregnancy induced hypertension. Yes. ഇത് usually 20 weeks ആയിട്ട് പിന്നെ diagnose ആവും. As in, if the patient was a normotensive, എന്നെങ്കിൽ if the patient did not have high BP before she got pregnant or before 20 weeks and she developed newly this hypertension after 20 weeks, it is called pregnancy induced hypertension. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് warning signs ഉണ്ടായിരുന്നു. After 20 weeks, if she develops hypertension, BP കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ she'll have swelling in the lower limbs, feet swellings, hand swellings. She'll increase her weight more than 15% in 2 weeks. Okay, or she'll have blurring of vision, vayirvedane, thalala keela vayirvedane, upper abdominal pain, okay, or vomiting. So all these are some warning symptoms of pregnancy induced hypertension. Okay. Same way in diabetes mellitus, she'll have symptoms of diabetes like increased thirst, increase വിഷമാവും, കൂടുതൽ വിഷമാവും. So all this increased appetite, increased thirst. So these are all certain warning symptoms. Placental problems ഉണ്ടെങ്കിൽ she might have bleeding. Okay, early bleeding before her delivery time only she'll have bleeding or spotting. So all these are some warning symptoms of some of these high risk cases. Okay, see ma'am,
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരിങ്ങിലുള്ള പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഏജ് ഫാക്ടർ, ക്യാരിങ്ങിൻ്റെ ഏജ് ഫാക്ടർ അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഹൈ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസിയിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? See, in our medical science, we have kept 35 years as a cutoff. Okay. Any woman who gets pregnant after 35 years is termed as advanced maternal age pregnancy. Okay. So, advanced maternal age, advanced paternal age, both the ages of mother and the father matter a lot. Okay. Why it matters? Chala high risk undayirunnu. See, if you get pregnant after 35, there are high chances of having chromosomally abnormal fetuses. Baby ku chromosomal abnormalities undayirunnu. Down syndrome, Patau syndrome, Edwards syndrome. Annangil illangil because That of the means age more factor. chances here. Yes, more chances. That cases will be other side of, see, normal pregnancy ilum ee chances Yes, ഉണ്ട്. normal pregnancy also will have this chance. Okay. Plus, see, But here it is more. in no, it's see how it is. We usually screen all the pregnancies, Yes. but we pick up these cases more after 35 years. Yes. It's not Yeah, that 35 years I tinangil ella pregnancy ee chromosomal abnormalities illa, but see, even youngsters will have these chromosomal abnormalities. Okay. She gets pregnant at 21 also, she might have chromosomal abnormality. Okay. Lot of factors are there to consider, but the chances of chromosomal abnormalities increase. Here is more. Here is more advanced maternal age. Okay. Then chances of developing BP, chance of developing sugar. Because 35 years she might be obese. Okay. So all these factors make it a high risk pregnancy. Okay. Okay. So even advanced paternal age, I told you, father in the age factor out. So even see, basically it's about the quality of egg and quality of sperm. How your body was when you were in your 20s, it will not be same in your 30s. So the quality of egg, quality of sperm goes on decreasing. That what causes abnormalities in the genetic abnormalities or chromosomal abnormalities. Okay, doctor, before going to treatment, see, a lifestyle modification, for example, we know that, what എല്ലാ രോഗത്തിനും നമുക്കൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജീവിത ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒരു ഘടകമാകുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ പ്രോമിനൻറ്റ് ഫാക്ടർ. സി, ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഹൈ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? See, lifestyle matters for everything now. Yeah. Ellarum sedentary lifestyle undu. Everybody is working in AC, everybody is relaxing. There is no much. Even if you take nangale kuttigal, they are in front of either iPads or phones, laptops. So basically sedentary lifestyle is harmful for anybody. All generations. But all generations or across all age group. But in pregnancy, lifestyle matters a lot, because if you have lifestyle diseases like BP, sugar, polycystic ovaries, PCOD, idella unnangil, first of all it will cause problems to become pregnant. It will affect your fertility. Okay. Plus, if you get pregnant, again this lifestyle that you have will have adverse events that during your pregnancy it will have increased risk of developing BP, sugar, or fetal growth restriction. All these can come into play if you don't have a healthy lifestyle. Because some people can be smokers or drinkers, so such habits also matter a lot. Okay, during your pregnancy or before pregnancy, if you're a smoker or a alcoholic, then your quality of egg decreases. It's not only in women. If the husband is also smoking or drinking, his quality of sperm decreases. So it will affect not only fertility, but during the pregnancy time also it can have very bad effect. If you are having substance abuse, it will have a very adverse effect on the fetus growing. Fetus will have some or the other form of physical or genetic abnormality, and so healthy lifestyle matters a lot. Healthy food and lifestyle. Okay, see, we have already discussed the science and also the causes and also diagnosis. Okay, then let's see the treatment. See, what are the treatment? See, treatment, again, it is tailor-made treatment. Every patient will have her own problems, her own diagnosis. So whenever the patient comes to us, first pregnancy aitapine, the first visit undala, in that visit we are screening patients, as in we are going to take her history.
അവർക്ക് മുമ്പേ any comorbidities unda, or is she a high risk to develop such comorbidities during pregnancy? So if she has no history, avarku diabetes illa, thyroid illa, hypertension illa, but she's become pregnant now it's my duty to see whether she might develop it in future during the 9 months, or whether she is already has undiagnosed case of a sugar or a hypertension. So when the patient first comes to me when she misses her periods, I will take her thorough history, then I will examine her, then I will send certain blood tests and scans. The blood test, it will be complete blood count to see whether she is anemic or not. Then we'll screen her sugars to see whether she is diabetic before, which was undiagnosed or not, or whether the sugars are normal. We'll check her thyroid. Thyroid levels normal unda illa. See, most of them we are healthy. We think we are healthy. We never get tested. When we are in our mid-20s and early 30s, we think that everything is fine with me. Why should I go to the doctor? So sometimes all these problems can get tested at the first visit of pregnancy. So that's where our testing matters, our screening matters. So we'll screen for anemia, we'll screen for sugars, we'll screen for thyroid, we'll screen for infections like HIV, hepatitis B, syphilis. We'll screen for all these. We'll screen for common infections like urinary tract infection. We'll do a scan to see whether everything is fine. So all this happens in the first visit itself. So even if she had undiagnosed high risk factors before, during that first visit, it is as a doctor my responsibility to screen her thoroughly and not miss out any of these high risk when she starts her pregnancy journey. Okay, see ma'am, for example, നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഹൈ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു അതായത് മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അഗ്രസീവ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അറൈസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? Yes. So in case of sugar, gestational diabetes mellitus, which is uncontrolled, or avarku pregnancy ku mumbave sugar undangil she became pregnant, that we call as over diabetes mellitus. So these patients sometimes have to go through, if it's not, the sugars are not controlled with diet, they might have to go for insulin injections or tablets. Okay. So in such patients we have to put them through that medication to keep her safe and the baby safe. Okay, not all medications that we put in pregnancy will cause adverse effect to the fetus. Sometimes it is indicated. Avarku sugars koodalittunde, diet is not working, then you have to go for medical management. But that is only to keep the baby and the mother safe. Similarly, in hypertension disorders, BP koodal undangil, we have to keep her under constant monitoring. So for that BP medication, sometimes we have cases of precious pregnancy where she's gotten pregnant after 10 years, 11 years, or she's had previous losses, pregnancy losses, abortions, and then she's gotten pregnant. Now she's developed, hypertension, BP. So we can't just take it very lightly. She becomes very precious to us. So in such cases, sometimes if the BP doesn't get controlled with one drug, we might have to give 2 drugs, just so that our pregnancy, at least 32 to 34 weeks, it reaches there, and we can salvage the baby. So sometimes, yes, we do have to put lot of medications to manage the high risk. Okay, see doctor, ഇതൊക്കെ ഹൈ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസി ഒരു നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാന ഡിസ്കഷൻ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകർക്ക് റൈസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഡൗട്ടാണ്, ഒരു പ്രീമച്യൂർ ബേബിയുള്ള ചാൻസസ്, what are the chances? See, prematurity can be a cause or the effect. Okay. See, so in pregnancy, like I just told you now, in high risk pregnancy, especially in hypertensive disorder or diabetes mellitus or placenta related problems or fetal growth restriction, our aim is to keep the mother safe and to give a healthy baby to the mother. Okay, the end result should be a happy ending. So happy ending is when we can give a salvageable baby. Okay, so salvageable baby annangil
the baby has to cross at least 28 weeks, okay, and at least cross 1 to 1.5 kgs for us to be able to salvage the baby. Okay. So the aim, of course, in every obstetrician's aim is to get the pregnancy to term, but sometimes it's not possible, you know. Okay. So in case of hypertensive disorder or any sort of risk factors, our aim is to reach the pregnancy at least till 30 to 34 weeks, Okay. where the baby will at least be 1.5 to 2 kgs, and we can give a healthy baby, and the baby will also have a fighting chance. Yeah. Chala samayathil we'll only have to induce labor. Okay. Okay, that is iatrogenic prematurity. So we'll have to induce labor because BP control ku vanditilla, sugars control ku vanditilla. It is having adverse effect to the baby inside the womb of the mother. Then we have to get that baby out. So this can cause prematurity. Okay. Sometimes, like I said, this is the effect of the high risk. Sometimes prematurity can be a cause, like suddenly she might go into spontaneous labor at 32 weeks, 34 weeks. So that time prematurity becomes the cause for the morbidity for the baby. Yeah. Okay, so prematurity is one other risk factor which has to be handled extremely well. Nangale AJLE we have handled lot of preemies. We have level 3 NICU. Okay. So good neonatologists are there. So lot of premature babies we have handled, and we have given the mother a healthy baby when she is walking out of the hospital. Okay. See, doctor, what are the advices given to our viewers? That means to നമ്മളിപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഏത് ഡിസീസും നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. See, how to prevent how to get a healthy baby. Yes. For that, what are See, the you advices? asked me before lifestyle. Yeah. So the lifestyle is the answer for most of the problems. Yeah. If we have Problem a healthy starts lifestyle, from there. yes, problem starts from there. Sometimes, of course, hereditary things will be there Yeah, in of the course, there is patient a chance, that we can't discount. Yeah. Sometimes hereditary blood disorders and all will be there, or your high risk like inflammatory diseases might be there. Those things okay, but most of these diseases like hypertension, diabetes, all this can be avoided with just minimal lifestyle changes, where they have healthy diet, where they don't have any history of substance abuse, no smoking, no drinking, exercising every day, and eating healthy food rather than outside food. So all this tiny things matter a lot. See, that's what I told. When you are in your early 20s, you feel everything is okay. We are okay. Yeah, we are okay. Everything is okay. But when you start trying for pregnancy is when you'll realize, some patients realize then, they try for pregnancy aitilla, then they'll get stressed. Why everything was fine with me? Okay. So that's when you realize whatever you've put your body through for the last 10 years is what That shows result during is getting out. Yeah, okay. that result is coming out during your Pregnancy. or while you are trying for pregnancy. So lifestyle is the key. Healthy lifestyle, healthy pregnancy, and healthy baby. Okay. See, ma'am, നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൈ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ, കോസസ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഏർലി സയൻസ്, അതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഇത് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രിവെൻഷൻ, ഹൗ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഹൈ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസി. സോ ഓൾ ദിസ് മാറ്റർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാസർഗോഡ് വിഷൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മെഡിട്രാക്ക് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഹൈ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില ചലഞ്ചസ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പ്രോപ്പർ ഗൈഡ് ലൈൻ ഫ്രം ഡോക്ടർ, മെഡിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് മെഡിട്രാക്കിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ എപ്പിസോഡിൽ കാസർഗോഡ് വിഷൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിച്ച മാംഗ്ലൂർ AJ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻറ്ററിലെ സീനിയർ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സംസ്കൃതി മാമിന് കാസർഗോഡ് വിഷൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അപ്പം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു.